This is The Knob. Welcome to the Knob exclusive interview hosted by me, the king of countdown, I Thunderson, and it's another blessed and awesome week that God has blessed and God has given unto us. And today I'm privileged to have one of the best gospel ministers around the country, in this country currently, and his name, kwanza huyu jamaa kwanza is very special because he's a CEO and his name is also CEO. So help me welcome one and only Cleo CEO. Mambo vipi? Poa sana. Maze, niko fiti sana. Yeah. Maze, how does it feel to be at the Knob exclusive interview again? Because I think we have had you previous imekaa sana. Yeah, imekaa. Last time nilikuwa huku na kwanza kabisa ningependa kushukuru kwa kunileta tena. Thank you so much. Karibu sana. Yeah. So previously there was a time tulikuwa na the top 10 countdown. Yeah. And I'm glad you did very much amazingly. And after there tulikuona, unajua ulibeba number 1, then after there the time tukikujua the kind of music ulikuwa unafanya na the music that unafanya currently is totally different. So nini ilifanya ika change your music? Unajua, so kuna wakati nilikuwa ngarapa na so wakati nilijoin praise and worship. So hapo kuna venye vitu zikakuwa different kidogo. So unaenda church, ukishamaliza kurap, basi anakuambia kijana umeimba fiti lakini si ungetuimbia worship pia. So nika have pia kufanya zile songs pia za church. Yeah, song neza worship, neza praise. So unajua nilikuwa dhani labda Cleo alikuwa amepata jiko akaamua at least kubadilisha, because I know in most cases wasanii wengi tunabadilishanga style yetu ya muziki ama style yetu ya venye tunakaa kwa sababu tumepata another partner mwenye anataka hii vitu ende this direction, but you at least nimesikia ni the church ili inspire and everything. Yeah, so tukiongelea on that note, kumekuwa na few things zenye zimekuwa trending. Tuliona story ya Will Smith imekuwa trending. First time kuna time yenye ilikuwa pale ikisemekana the wife alikuwa unfaithful to him and another person. Then recently again tukapata the same thing ili happen a week ago. So do you think it's right for a Christian to have kukuwa na mpango wa kando? Hiyo haikubaliki kabisa. When the Bible says that when you're married, the Bible inakata mambo na fornication and adultery. So you should be careful on that. Yeah. So Bible ikubali uko na another partner. Ikubali. So nini unafikiria ina trigger kwa msee kuingia kwa another relationship kama kwa ingine? Because we understand Nairobi unakoga kwa hiyo relationship lakini si yako, hiyo ni ya mtu mwingine. So unadandia relationship ya mtu mwingine. So what makes people to be in another people's relationship? So relationship ile unajua kuna ule mtu mwenye hajaoa na ako in relationship, so na kuna ule mwenye ameoa na bado uko na mpango wa kando. So which one? Both, because first of all tuongea as a Christian. Do you think it's right for a Christian to have a girlfriend? It's not. Juu kwa sababu when you're not married and you're having sex, that is what you call fornication. So how will I get married if I don't have a girlfriend? Yeah, we have a process, a procedure of dating and courtship. You see, you have to follow the right procedure. So is this also in the Bible, the procedures? The procedures is not about having sex. If you just I have a girlfriend, but we are not intimate, it's okay. That one is okay. You can just have a girlfriend when you are ready to marry. So how long can it take for me to have a girlfriend without having sex with a girlfriend? You can have a girlfriend, but you need to have that boundary between you, so that you can set fence tuende wall fulani. Sasa najua kuna hii issue by then iliendanga kwa conference mahali, and this issue was watu walikuwa na discuss sana about ukipata dem na date unataka kumuoa. So kuna those who are saying mbona usi test
Okay. Unaona ndio juu ako hivi ama hivi, so na mimi nikatry kuimagine you'll keep on testing huyu, una test huyu yuko fiti, so una sample unasema acha test mwingine ako fiti, yuko fiti, at the end of the day you see what you are planting, Okay. soul ties. Soul ties. So by the another note, does this thing called soul tie exist, and how does it exist? Because there's someone tulikuwa tunaongea naye ananiambia soul ties ni kenye most pastors wanatumianga maybe kuscare people out of certain things. Do you think like soul tie really exist? Yeah, it exists. Are you spiritual? Let's talk now in terms of the Bible. Okay? Yeah, it exists. Because if you are spiritual, first of all, I'll ask you, are you spiritual? If you are a spiritual person and you understand the spiritual things, soul ties, they exist. You see, these are spiritual things you cannot see. Yeah. So but they are there. They are there. Okay. Ni kama sasa mtu anakuambia nitakuroga. Unaona? Anambia huwezi niroga. Kidogo unajikuta ulirogwa. You see, so unasema msana did not traditionally. So na ina work. So soul ties, they are there. So it means that okay, mimi kwenye musema for you to receive success, success does not allow multiple partners. If you want to be successful, choose a partner, one partner, ama don't choose a partner at all. It will help you, because in one way or the other nasemanga sex is one of the biggest sin, because it is the only sin unaambua kimbia. Unajua ingine unaweza omba satan go, lakini ingine run wewe unaambua tu wewe juwezi resist, hata maombi yezi toboe story. So I think the best way to overcome that ni just to stay away from all these things if you want to be successful, maybe in terms of business, in terms of music, and in terms of everything. Yeah. So have you ever gotten a certain job without qualifying in terms of education? Yeah. And how was it? Did you perform to the best ama ulianguka tu yani? In fact, kuna place nilikuwa na hustle luko airport. And ile tu kujuana na wase, how you talk, how you express yourself, naona nikapata niko mingisha job mali penye like sina experience yo job, but now they are ready to train me. Juu wana feel umse ana fit place. Yeah. Okay. So how did you cope up with the place? Was it like a good place ama like unajua kuna ala saying tunasema like education siku hizi haitusaidii. Are you into that? Okay, siwezi sema ati education isaidi. Juu sahi bila kisomo sahi ni kunoma. So can you say this that I need education for knowledge and to talk to people, as in to interact with the people, but I need talent to do a specific job. Yeah. Can we say that? You need talent and more skills. What I can talk about is skill. Okay. You need a skill. Not education or talents. You need skills. So what is the difference? What is the difference between a skill and a talent? You see, like right now unaweza kuja somea mambo na media, but behind the things venye unaweza zifanya, your skill, una perfect on that skill, ina work. Utapata umepata job kwa media kubwa na kuna ule mse alisoma anangojanga job. Si ni ukweli? Yeah. So why do you think that most educated people don't get jobs? Not only the jobs that walisomea, but any other job. Why do you think these people? Because unasikianga most of them, I had a good one. Jamaa kona PhD, but anatembeanga naye amepiga ka bling bling, anatembeanga nayo serious true story by the akona mtoi wake anatembeanga ni mzee, as in unajua tu ndio ile usome tu ufike to that level. As in huyu jamaa amesomea nini mingi, yani anaitwa doctor lakini aje ananga kazi. Yeah. Tuko tu naye pale mtaani tunatembeanga naye hapo 1 2 3. So what do you think is the problem with these people? Kuna two things that are happening. Okay. The first thing is about
the company Okay. the way they are hiring people, Okay. utapata ule mse mwenye amesomea hii kitu kumhaya, unapata inafaa do mingi sana, unaona. So utapata mse like ulifika pale unajua I'm worth this salary, lakini unaambiwa kidogo, unaona. Like when mse unafaa like 200,000 hivyo 50-70, but sasa kuna ule mse mwingine, so they are feeling like what if we can hire somebody else who is ready to do this and at a cheaper price. So hiyo ndo company zinafanya sahi. That's the biggest challenge we're having. Roger, there's a conversation I was having with a certain woman. She's an investor. Yeah. Akaniambia most people are going for technical courses. Yeah. Courses zenye unaweza fanya na mkono kama mjengo, kupika, kubake, kucheza gitaa, kucheza instruments. Yeah. So huyu jamaa akisha jua hizi skills anaanza kuapply huku nje. So by the time mtu mwenye amemaliza university akienda nje anakuwa mtu wa mkono wa huyu jamaa. Yeah, ni ukweli. And I think pia another reason as to why people don't support don't employ these people ni juu ule mtu mwenye amelana kwa field akona more knowledge compared to huyu jamaa. Because kama unajua ndio kazi yenye unaweza fanya peke yake, what you do research and skills on how to maybe play the instrument ama put what and what into position iko sawa. So I think one of the other things apart from hiyo ya watu kukuwa na hiyo kukuwa expensive, I think also ni experience. Yeah, juu napata nimetoka university leo, nimeenda kuomba kazi, naambiwa nafaa nikuwe na 5 years of experience. Nimetoka tu university the other day, unaona. But huyu jamaa mwenye amekuwa kwa field, ule jamaa amekuwa na experience hizo miaka zote. Yani akona experience ya karibu 10 years. Yeah. Juu ya kuanza kufanya kazi kama mtu wa mkono. Juu kingia, let's say like in a printing firm, you start from ground, you start pole until you reach to that place. So it takes you like a lot of times, but at least at the end of the day you gain it. Unaget? Yes. So I think wala senyako pale nje, na nilikuwa nimeulizia swali kwa sababu nilikuwa nataka kuuliza, do you think that education do you think that talent is overpowering education? Yeah, it is. You right now utapata wale wase they are ready to work on their talents. They are coming up. Utapata like watu wengi sana wenye nimeona mtu alisomea kitu fulani but what they are doing is different sana sahi. It is happening. It's happening. Yeah. That's very nice. So I want us to go back to Cleo CEO, and actually by the way there's this story about tulikuwa tumeguzia kidogo last month hapo, tulikuwa tunaongelea story ya Mobad. Kuna story ya msanii fulani kutoka Nigeria anaitwa Mobad, imekuwa ikitrend for the past few months. Wasali walikuwa wanasema justice for Mobad. Kuna ule msanii alikuwa amemsign previously, alikuwa ameshikwa, anaitwa Naira Marley, alikuwa Malian Records. Walisema ni alimuua, but turns out that what people expected the person that killed the artist to be is not the same person. Wanasema the cause of death ni zile shindano, maybe alidungwa, but the nurse has also come out anasema like alimdunga ni tetanus peke yake. And then there was another clip that imekuwa trending like 2 weeks ago, ikionyesha bibi yake akipanguzwa machozi na mama fulani, na akachukua kitambaa akatupa kwa hiyo mazishi yake. So people have been there saying huyo mama labda alikuwa anatupa majuju ndani ya sanduku hapo, ndio jamaa simfuate. Zinasemekana most of wealth ya huyo Mobad imeandikwa kwa jina ya bibi yake, na watu wanasema to certain extent bibi yake alikuwa na every right ya kumfuata. Wanasema also investigation majingi fanyika, the first prime suspect angekuwa the family members, but right now the government has reduced that to maybe 5 people, the close friend to Mobad, pale Naira Marley, kuna Samilari pale, and also kuna huyu anaitwa the nurse also ako pale. Also there are only 5 people that are being
accused of that, not like the wife. So that has been the case that has been going on, and tumekuwa tukiongelelea that for quite some time now, but that is the update that has been going on currently. So to back to you, Cleo, tell us like your journey, leave alone the musical journey, like tunataka kujua like Cleo bila hiyo muziki, bila everything. Apart from it, maybe a mini mentor. Na mentor my youths, mavijana, mostly kwa hizi mambo za madrugs huku nje, na mavijana wako lost kwa madrugs. Kuna wale like na vitu mingi sana theft cases pale nje, so mostly naendanga kwa mashule, different places ikiwa teach, so mentorship ndio mimi nafanya sana. Yes. So before you ventured into music, first of all, before that, so why gospel music? Like gospel music, you see, it's like one way of serving God and appreciating God. You see, bado ni kama ile nini rehearsal ya kwenda, unajua in heaven they sing and sing, you see. So we have started, tushaianza, so kumuinua kabisa. So ile mambo ashafanya, unaona. Yes. So did you have like a choice between choosing gospel and secular? Like before tuendeo swali, Bible says let every creature that has breath praise God. Okay. So that's what I'm doing. So that's like your motivation. Yeah. Okay, nice. So before like ufanye gospel music, did you I understand that hukuamka tu asubuhi ukaingia kwa gospel. So what inspired you, ama what pushed you to doing gospel music? Gospel like when I was born again, okay, nile kuna talent, lakini sasa where will you serve on this talent? Nifanye secular man, nifanye gospel, unaona. So and when I was born again, after nimetoka na by the way kwa mbona ma drugs, nilikuwa rehabilitated, nikarudi nikakuwa niko form, nikasema siwezi fanya secular music, let me do it for God. Yes. So help me differentiate between these three genres of music. Yes. We have gospel, we have a love song, we have secular. So how can we separate the three? Okay. And how can we identify the gospel song? Me, I just understand kuna gospel na kuna kama ufanye gospel, you're doing secular music. Okay. So where do you categorize a love song? A love song? A love song is just in the category of secular music. You know, you are just trying kupampa kitu onekane like it is different, you see. But if you're not doing gospel music, you're just doing secular music. Usituambie unafanya motivational. So nikimba love song, is that a secular song? Love for who? For a lady, for a lady. Yeah, that's secular music. Niambia mali yangu safi, pale mali yako. So you see, you're not praising God. Gospel is about Christ. You see? It's about God. But God is about love. You are not praising God. You're praising man. So in short, you are trying to say like Songs of Solomon is a secular book. That's the Bible. See, listen. It's a love song. You see, okay. Me, this is how I understand secular. Secular is a song yenye iko na vulgar language. You understand? Like gengeton that time. Zile words fulani yenye usiwezi sema mbele ya mtoi, ama hata wewe Mkristo kutaja mbele ya Wakristo wengine. Ukienda kuseme unaimezea ndani. Okay, unaona secular kuna ile iko na explicit content na kuna ile iko tu secular safi. So hakuna secular safi. Secular ni secular. So like those people are just doing secular. When I decide to sing a love song, unajua kwa harusi atuchezangi gospel songs. Kweli play love songs. Sindio? So that's why nimekuuliza. Na hadi pastor na dance pale. Okay, unajua kuna kitu nataka understand. Mimi sikatazi mtu like usimbe love song. Sijasema hivyo. But mimi nimesema if you're not doing gospel, you're doing secular. Unaona? Na kuna wasanii they are doing so sema mimi kama mimi ni msanii wa gospel. Yes. Sema acha niimbe ka love song kamoja kanaweza tumika kwa harusi
At least mtu anaweza tumia kwa harusi yake. Mkristo mwenye anaendanga church pale anataka asikize nini, nataka asikize at least aende a dance kwa walk down the aisle, anatumia gospel song, a gospel song which is my song. Do you think ako sawa ama ako secular? Mi kitu najuanga, if what you are doing you think is right for you, do it, unaona. But me on my side, mi nikifili kitu si yangu, I won't do it. So in short Cleo amekubali. Sijakubali. Okay. Sijakubali, but ni ile mi sitaki kuambia msee what you are doing is this. Juu sahi life is about choices, unaona. So what makes a song a gospel song? Gospel song, yes, ni song like we are praising God, we are lifting his name, we are appreciating him, you see, for many things. Most songs nasikianga ni naweza imba manze jo nilienda nikatokea manze God, that's a gospel song. Is that a gospel song? Gospel song has many styles. Juu naweza bonga tu story yangu alafu nitaje God alafu ni Buddha, niseme Buddha gospel song trending Kenya number 1. Sasa ina depend nini unaongea hapo. Yeah. Sasa nimepiga tu si vile tu lusema I'm motivating and then niingize story nyingine. So like the main idea ya song ndio ita depend. Okay. Kama itakuwa gospel ama secular. Ndio sana. So what is that like, let's say like somebody wants to do a song with the Cleo CEO, do you have a rate card, like uko na kadi yako like niko na do fulani, do you have like do you charge like amount to work with Cleo CEO ama how do you work with people? Me working with people, first of all lazima kwanza niangalie unafanya nini. Okay. Kitu nafanya na kitu yenye mimi nafanya zinaingiana, unaona. Hata Bible says two cannot work together unless they agree, unaona. So unaweza kuwa unafanya vitu zenye mimi siwezi kubali, so like unfortunately hapo hatuwezi work. So you only work when you are compatible with one another. Yes. So let's say like a secular artist mwenye ametrend Kenya sasa hivi sana nataka kufanya naye ngoma, will you accept? And ina depend. Msee kama King Kaka naweza fanya naye, unaona. Juu kuna achana King Kaka, acha nikupatie Musiq. Sasa okay, ndio nilikwambia mimi ndakuangalia kwanza unafanyanga nini. Kuna ule msee like hata ukiangalia vitu anafanya hata wewe mwenyewe atakuwa amekupush, amekupeleka kwa world. Okay. So wewe ndi nafahamu win. So let's say like in short the secular world is stronger than this gospel world in terms of pulling people. No. First wewe ndi nafahamu pull. Sasa ni wasanii wangapi wanaingia gospel? Wengi wanaingia gospel. Unajua umesema like unaweza fanya naye ngoma na yeye akupuli. Sasa unaona ukikubali work na yeye already, sasa ndio hapo umekupuli already. But si unaangalia tu msee kitu anafanya na wewe kitu unafanya aziendani. Okay. Watu moto amukwe baridi. Chagua one. Okay. Yes. So do you think like the gospel is still receiving the same energy that it could receive before, in terms of shows, in terms of airplays, in terms of everything? Na kama sahi yenyewe gospel music kuna imerudi down, but kuna ile revival ina come back. God is now lifting ministers and things will be okay. But see, nimeona like in recent weeks we have had like 3, let's say like 4 major events. Kuna ile imefanyika Zitek ya gospel wasa alijaa, kuna ile ilifanyika pale Nairobi University wasa alijaza stadium, kuna ile ilifanyika pale I think ni Nyayo Stadium in Nairobi Love Festival wasa alijaza maviwanja pale. Don't you think like the revolution has taken its course? It has started. Yeah, it is starting. Juu sahi by the kuna venye manza kupick fit. Okay. Si venye imekuwa pale nyuma. Kuna wakati kali yumba kabisa. So do you think by the time ilikuwa na yumba problem ilikuwa fans ama artists themselves? Ilikuwa artist. Yeah, artist themselves. Why and how? Ilikuwa like ndio nilikuwa nakushow you have to choose what you are doing. Usiku unafanya hii leo unafanya nyingine kesho, you are mixing things. Yeah.
See, the same artist wale alikuwa anafanya gospel na by the time your gospel iniliwa wa shift to secular, bado alikuwa na maintain the standard and the everything. So and that's why nimekuuliza, do you think that we are in the same direction? Ndo nikakuuliza. And then this brings me to another question kwanza. Do you think as artists we are the way we are because of the community that we are standing on? Yeah, by the community pia inatu affect sana. Unaona, inatu affect kabisa. Juu like right now ile venye msanii alikuwa na receiviwa kitambo, sasa si venye na receiviwa hivyo. Like sasa una struggle sana ndo receive, na pia ile unapata mawe zinarushiwa juu yako sana. So let me talk that on a Christian aspect. Do you think that the struggling in a manisha like the spirit, you are lacking the spirit of God? Yes. Okay. You're not found. Unaona kuna ile foundation. Unaona kama like wakati gospel kuna yumba na kunapata kuna wale wase they were not rooted in the word of God. As a gospel artist, you must be rooted in the word, so that utakuwa unafanya the right things. Okay. Ndio hata wakati inafika ku make decisions, una make decisions zenye ziko biblical. Okay. What do God say about this? Okay. Yeah. So do you think that we have the right mentors in the industry? I mean the ministry, in terms of church, in terms of music? Ni wachache. Yeah, but they are there. They're there. Few. Okay, it's only that they have not reached to everyone. Yeah. Okay, so how can you define like your music? My music journey has been very tough. Kupitia mambo mob sana. But I thank God. Unajua nilimaliza like 1 year, like I think 2 years bila kurelease ngoma. Reason? Because of some challenges hapa na pale, you see. But they come back now. I'm sure things are going to be okay. Okay. Yeah. So what is the main challenge that you went through ama you've been going through as an artist and as a minister? Zimekuwa tu mambo na kuna wakati releasing song after imeenda kidogo ilisonga kenda viral kiasi, ikafika mahali pia kupata ile do ikakuwa ngumu. So wakati unarudi pia next, ile consistency ndio ilikuwa iko chini juu ya do. So how can you define your music? Like unaweza define aje ngoma yako, style yako ya muziki? Misa inaweza sema tu I'm doing worship music. It is worship. Hata kama unajua worship is about how you are singing that song. Is your spirit? So can a praise song be a worship song? Yes. That's very nice. So you see, worship by the worship si song. Watu ndio waelewangi. Yeah. Worship si song. Worship hata venye unaongea, it is a song. It is that worship. Hata venye unaweza tu ongea mbele ya God, ni worship. Venye utaifanya. Yeah. That's nice. And we have just had Cleo CEO, and he's one of the most celebrated gospel ministers right here in Kenya. He has done so much of great projects with the great artists and the great producers in the 254. So Cleo, yes. Which artist that una feeling ukifanya nao kazi utakuwa sawa? Because